cold shower लेके now we're ready to go to the gym. 207 pound. आज डेट है February 27th 25. So basically ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ weight ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ I'm I'm getting better in this. Very good. Keep going. So we're gonna make our first meal, and 11 o'clock is first meal. So ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਸਨੀ ਜਿਮ ਬੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਮੀ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈਸੈਲਫ ਮੈਂ ਸਨੀ ਜਿਮ ਬੋਏ ਐਮ for 25 years past 25 years I've been helping friends and my clients to get better in their fitness ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ correct their diet correct their workout if they have restrictive workout schedule ਜਾਂ physical ability we work accordingly that but ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨਾ when I tell clients ਕਿ do like this eat like this ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈ ਯੂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਟ ਐਂਡ ਐਥਲੈਟਿਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲਸ ਦਿਖਾਣੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਜੌਬ ਆਈ ਹੈਵ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੈਵ ਕਿਡਸ ਆਈ ਫੇਸ ਦ ਸੇਮ ਚੈਲੰਜਸ ਐਜ਼ ਯੂ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਿਸ ਆਈ ਮੇਕ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਸਟ ਟੂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਯੂ ਲਾਈਕ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਿਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ give up certain things to achieve certain things that's how the universe works ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ you have to give up on less priority things and then do high priority things first priority list ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ so that's how we gonna go along with this I'm gonna sharing with my diet I'm going to sharing with my workouts and of course challenges ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡਾਈਟ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈ ਚੈਲੰਜਿਸ ਸੇਮ ਚੈਲੰਜਿਸ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਸਲੋਲੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ So these kind of challenges I'm going to share just to motivate yourself or अपने आप में document करने ली. So stay tuned and watch for video every week. I'm going to be posting every week. So this is my first vlog. Here it goes. Ta-da. Cold shower लेके now we're ready to go to the gym. 207 pound. आज डेट है February 27th 25. So basically ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ weight ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ so I cut my carbs down and ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ fasting cardio start ਕਰ ਦਿੰਦਾ so I usually do like steps and this skipping I'm getting better in this every day. Yeah. So my next client is coming in like 15 minutes. So I have 15 minutes. I like to do intense cardio rather than the long cardios. I do interval, which shoots my heart rate up, which is good that way. So stay tuned. The goal is to lose 5 pounds in 1 month.
Very good. Keep going. Yeah, come on, keep going. 15 reps. So we're gonna make our first meal, and 11 o'clock is first meal. So ਮੇਰੀ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਫਾਸਟਿੰਗ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਐਮਟੀ ਸਟਮਕ ਕਾਰਡੀਓ ਕੀਤੀ ਆ, and then almost 11:15 I'm gonna have my first meal. Good. So time ਹੋਇਆ almost 11. A good wife is good life. ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਮਲੇਟ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਜੌਬ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਟ ਕੇ। So we're gonna make our first meal. So this is gonna give me about 20 grams of protein in there. But मैं about 30 grams लाने protein, so I'm gonna add a protein shake, एक drink, और मैं पी लूँगा थोड़ा सा. So 35 grams protein in the first meal. As you can see, it's more fats and protein in the morning. So I'm not taking carbohydrates right now. We can add those later. And maybe something that works for me. ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ work ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ. Something that works for me. You have to figure it out. You have to try different things for yourself. But protein and fats are must in there. Okay. £207 ਆ weight ਨਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ. So this is how I look right now. I'm gonna try to lose yeah, right. I mean, ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ body fat ਹੀ lose ਕਰਨਾ. I don't need to lose like I don't need to build muscle ਨਹੀਂ build ਕਰਨੇ. So this is how I look right now. I just want to show you. This is the gut is too much. So muscles you can see, I just need to sharpen. ਹੁਣ ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਚਿਕਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਟਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਬਾ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੋਰਮਲ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ। ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਛੱਡਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਟਰ ਐਂਡ ਖਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਆਈ ਨੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਕਾਰਬਸ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਾਰਬ ਛੱਡਣੇ ਆ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਵੀ ਗੋਨਾ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਅੰਡਰ 100 grams, not too much. ਬਾਕੀ ਫੈਟਸ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਸਟਾਪ butter and desi ghee in your diet. If some trainer, some doctor tells you that you have to stop using fats like animal fats from desi ghee ho gaya ya butter ho gaya, bro, stop talking to them, stop following them. Brain lay fats is the most crucial thing. ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਦਿਨ ਦੇ
2-3 ਚਮਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੇ ਆ। Coconut oil is good. You want to stop vegetable fats, canola oil, all those things. Olive oil is good, but ਕਦੀ ਵੀ weight lose ਕਰਨਾ ਹੈ, fat lose ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ goal ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ weight lose ਕਰਨਾ ਹੈ। Never set your goals weight loss. Weight loss is a byproduct. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ eat clean ਕਰੋਗੇ, when you eat clean and work out, weight loss ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਸਟ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਆਈ ਡਰਿੰਕ ਇਟ ਫॉर द ਫਿਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਰਬੋਨੇਟਡ ਵਾਟਰ ਹੈ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਡਾਈਜੈਸਟ ਇਸ ਫਾਸਟ। ਹੁਣ ਏਜ ਵੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਖਾਣਾ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਏ। ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡੀਓ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਿਸਥੈਨਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਲਾਈਕ 6 ਸੈਟਸ ਆਰਮਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਵਰਕਆਊਟ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲੈਗਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਟਰਡੇ ਬਸ। ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਕਆਊਟ ਸਰਕਿਟ ਐਂਡ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਰਮਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਰਾਈਡੇ ਇਜ਼ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ 30 ਮਿੰਟਸ ਵਰਕਆਊਟ, ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਗੋਨਾ ਡੂ ਇਟ, ਓਕੇ। ਪਲੈਨਰ ਫਿਟਨੈਸ ਵੈਸੇ ਪਲੈਨਰ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਮ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚਿਨ ਅਪ, ਬਾਰ ਡਿਸ ਐਂਡ ਪੁਸ਼ ਅਪਸ, ਕੈਲਿਸਥੈਨਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। 2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਈਸੈਪ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁੱਕ ਇਟ, ਸਟਮਕ 2 ਸੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਸੈਪ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪ ਤੇ। then we're gonna do calf, abs तो सवेरे ही मार ले सी, abs से ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਏ।